আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম আমার চ্যানেলে। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম মার্সিডিজ বেঞ্জ G550 4x4 স্কোয়ার। প্রথমে আমি আপনাদেরকে গাড়ির সামনের অংশটা দেখাবো। আমি ভিতরে যে গাড়ির ফুল হেডলাইটসগুলো জ্বালিয়ে তারপর বাইরে এসে আপনাদেরকে দেখাবো দ্য এন্টায়ার ফ্রন্ট এন্ড। গাড়ির ভিতরে বসার পর I could say this is a very high car. There the car turns on. এটা হচ্ছে কি full lights, এটা হচ্ছে কি hazard, এটা হচ্ছে কি high beam, এটা হচ্ছে কি without the high beam, without the high beam. এখন আমি বাইরে এসে যদি আপনাদেরকে লাইটস গুলো দেখাই, the car is very loud, so ignore that. বাট সামনের দিকে আসলে প্রথমত আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনার DRLs যেটা এখানে, তারপর আপনার মেইন প্রজেক্টর সেটআপ যেটা এইখানে, তারপর আপনার সাইড রিফ্লেক্টর যেটা এইখানে, এটা হচ্ছে কি আপনার hazards. Overall গাড়ির ফ্রন্টটা very nice. It looks like a G550 and a normal G class, but overall আপনার grills গুলো it's very nice. It's opened, carbon fiber trim আছে on top of it. You have carbon fiber trims here, parking sensor আছে গাড়ির সামনে. And just look at how huge this car is. It's very huge. দুইটা Mercedes Benz logo আছে, so one is here, one is here. Windshield wipers গুলো rain sensing, আর উপরে আপনার Brabus এর ছোট্ট bits আছে। এই গাড়িতে full Brabus না, it just has that trim, that's it. But real Brabus it looks much better. এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির ইঞ্জিনটা দেখাবো। তো ইঞ্জিনটা দেখানোর জন্য আমার গাড়ির হুডটা ওপেন করতে হবে from the driver's side. এখানে একটা বাটন আছে, if I just pull that, তারপর if I slam the door, এখানে এসে if I just pull this and if I just push this to the back, hydraulic struts গাড়ির হুডটা উপরে নিয়ে যাবে। Under this hood you have a twin turbo V8, 416 horsepower produce করছে, but this is detuned. Why? Because নতুন জেনারেশনের যে 4x4 সেটাতে G63 এর উপরে বানানো, বাট এটা কিন্তু G550 in normal generation. This is not a AMG, সেটার জন্য এত horse power দেয়নি। But with this engine you have a 7-speed dual clutch automatic transmission. কাছে আসলে দেখতে পাচ্ছেন আপনার Mercedes Benz written, you have the logos and then you have the two turbos at the center. Overall engine bay is very nice in my opinion and it looks amazing. But the problem is আমি লাগাইতে পারবো না, it's just way too high. If I even jumped, it's still not going to be possible. But গাড়ির সামনেটা it looks very nice. এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির সাইড প্রোফাইলটা দেখাবো। সাইড প্রোফাইলে this car looks the best, but because normal G class এর থেকে এটা কত হাই এটা আপনি কম্পেয়ার করতে পারবেন when you see a normal G class beside it. এটা কিন্তু অনেক higher than the normal G class. Front wheels আসলে just look at the wheels. Our suspension apologies. Just look at how big the wheels are. Full on off-road wheels, and these are the best looking wheels I've seen on a 4x4. Full matte black, up there 4x4 squared লেখা আছে on the car's wheel, and it's in full black. ভিতরে আপনার 6-piston ventilated brakes আছে, that's in red, but AMG লেখা নাই because this is not the G63. এটার যে নতুন জেনারেশন আছে 4x4 সেটা G63 বানিয়েছে, but এই জেনারেশনের জন্য it's just the G550. Suspensionটা দেখলে this is where this car comes in clutch. Suspensionটা fully tuned and made by Mercedes-Benz. সেটার জন্য this car lifts up that high and you can see the entire chassis under there. It looks very nice in my opinion. Springs gulo in red makes it pop out. আর এটার যে Brabus versionটা that looks much more better than this. সাইডের যে ফেন্ডারটা আছে this is in carbon fiber but full on না, but exposed রেখেছে অল্প একটু and the rest is painted. But এখান থেকে লাইন শুরু হয় that all the way extends till the back. এখান থেকে সব hot air বের হয় ইঞ্জিনের থেকে. You have V8 written but bi-turbo না because I mean it's twin turbo but not handcrafted. আপনার G class যেহেতু সেটার জন্য you have all of that. এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার side step but it's still gonna be very high. তো যখনই আপনি গাড়ির ভিতরে উঠতে যাবেন for the front you can see how loud it is when you unlock it, but আপনি doors গুলো open করলেই আপনার যে আরেকটা side step আছে সেটাও এসে পড়বে, that's illuminated. তো আপনার first, second and then get up, but পিছের জন্য নাই, it's only for the front. Exterior mirror very simple normal Mercedes-Benz mirror, blind spot monitoring, আপনার hazards light আছে এখানে, that's pretty much it. This part all the way goes up and it's so high that it all the way goes till the back. Rear doors go pretty wide in my opinion, but অত জায়গা নাই because at the G63 you know the front is where you want to be instead of the back. But আপনার G63 এর মতো quad tips আছে on the G550 but only 4x4 এ because normally তো আপনার নিচে ish থাকে. Rear wheels the same as the front but brakes গুলো much smaller
And just look at the springs. I have nothing to say after looking those springs. It's so big. Side profile, it's very simple, but অনেক সুন্দর in my opinion. আর এখন আমি opposite side যে আপনাদেরকে গাড়ির fuel tankটা দেখাবো. But before that, just look at the car's body. It's so flush, but নতুন generationটা is much more better than this one. So let's check out the car's fuel tank. Fuel tankটা গাড়ি unlock থাকলে it's open. এখানে এসে if I just গাড়িটা যদি unlock থাকে, if you just push your hand here, there it opens. তারপর আপনি fuel tankটা fill up করতে পারবেন with premium gas. Overall it's pretty nice, but আপনার cap আছে. Capless এখনো করেনি Mercedes Benz. নতুনটাতেও it has a cap. But এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির rearটা দেখাবো. তো এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির পিছনের অংশটা দেখাবো। তো পিছনের অংশটা আমি শুরু করব টেল লাইটসগুলো দেখিয়ে আপনাদেরকে। Before that, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন how high this car is. That's why it looks this good in my opinion. But প্রথমে আমি ভিতরে যে লাইটসগুলো অন করি, তারপর let's talk about the rear end. G63 doors, you know how it is, but it's a G550, but it has the same doors as a G63. So this is ignition, and then let's turn the car on. There we go. This is with the full light. It has a rear fog light, it has a hazard, it has a reverse. It has to get rear full lights. এখন আমি গাড়ি যদি পার্কে দিয়ে if I come back to show you guys the lights. Let's close the door. Typical G-Class. Tail lights গুলো দেখলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার hazards light, center reflector, এখানে আপনার brake light. Side reflector lights গুলো on হয়ে যায় যখন আপনি গাড়ি on করবেন. And then you have the G550 badge here in chrome. তারপর আপনার Mercedes Benz star আছে. You have the handle for opening the boot at 4x4 squared. নিচে আসলে আপনার tail lights again, এখানে আপনার reverse light, but other side হচ্ছে কি আপনার rear fog light. Number plate slotted lights গুলো very bright, আপনার Toronto Auto Brokers এর number plate আছে এখানে. If you go on the top, উপরের lights গুলো illuminated, এটা কেন দিয়েছে? Because এই গাড়িটা অনেক high. যাতে রাত্রের বেলা you can see how high it is instead of hitting the top. সেটার জন্য এগুলো safety issue হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটার জন্য এই features গুলো গাড়িতে দেওয়া। এটা আপনার rear windshield wiper, rear reversing camera, আর এটা windshield wiper washer. অনেক মানুষ এটাকে mistake করে ফেলে instead of the reversing camera and the rear reverse washer. But trunk space to দেখলে it's more than enough. Same as the G63 as this generation or the G550 normal generation, but আপনার অনেক room আছে. Carpets গুলো it's very nice. এখানে একটা power outlet আছে, you can put a fridge or stuff. Seats গুলো fold down করা যায়. It has Mercedes-Benz side sills. It's amazing to be honest. এখানে diamond stitching আছে on the doors, so that's nice. আর এখানে আপনার grab handle for closing the boot. আর G-Class এর door stop আপনারা জানেন, you have to slam it or it doesn't close. It probably didn't even close. এখন আমি আপনাদেরকে নিচের পোর্শনটা দেখাইলে আপনারা বলবেন why is there a big bumper? এই বাম্পারটা যদি না দিত Mercedes, অনেক দেশে গাড়ি বিক্রি করতে পারতো না, because পুরো wheels গুলো flush. তো যদি অনেক জোরে একটা গাড়ি rear end করে এটাকে, it's gonna go inside and it's gonna be very unsafe. সেটার জন্য Mercedes Benz দিয়েছে, or else it would have been a safety issue, or they couldn't sell this car in America, North America. That's the biggest market for cars like this. Middle East is a big market, but for a small amount. This is a big market for a small amount of people. এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির ইন্টেরিয়রটা দেখাবো। তো এখন আমি চলে যাব এটার ভিতরে ঢোকার আগে আমি বলবো ওপেনিংটা অত ওয়াইড না, বাট ইটস ওকে। বাট এই গাড়ি রাশিয়ান মাফিয়াসদের জন্য ম্যাক্সিমাম বানানোর ম্যাক্সিমাম ওইখানেই সেল হয়েছে, তো ওদের জন্য শুড বি ভেরি ইজি টু গেট ইন বিকজ ওর অনেক বিগ অ্যান্ড টল, বাট স্টিল উঠা কিন্তু অনেক কমপ্লিকেটেড। আর সিটসে বসার পর আই উড সে G-Class doors, উঠার পর আই উড সে সিটসগুলো অত কমফোর্টেবল না অ্যাজ ইটস আ Mercedes, but diamond stitching, white and black contrast, সুন্দর. You can get red seats too, but এই গাড়ির spec-এ you have a black seat. Visibility অনেক ভালো, but it kind of feels like you're locked in something. It's not as comfortable as I thought. Rear magazine holders আছে, and you have some tweeters behind the front seats. দুটা cup holder আছে, দুটা AC vent, আর একটা 12-volt socket. It's okay in my opinion. Light placement আছে উপরে, but center seat that's much more harder to sit here because apne duta cup holder ache. But doors asle it's pretty simple. Window opener, seat heater, ashtray etar bhitore. This is your door handle, tweeter, speaker, diamond stitching, grab handle. Pretty simple. But if you are a little old, এই গাড়ি থেকে উঠতে নামতে it's gonna be a big
trouble. But এখন চলেন, let's get inside the front. Front-এ যেতে সমস্যা নাই because you have a side step. তো এখন আমি 4x4 squared এর ভিতরে. Let's start by showing you the top. First of all, পুরো headlinerটা Alcantara. Second of all, the sunroof আছে, but it's not a glass sunroof. So for opening that, I have to put the car in ignition. There we do that. তারপর এই বাটনটা press করলেই it's going to automatically open. And the opening is pretty good because একটা বড় sunroof এটা. But panoramic sunroof G63 তে হয় না because the car's roof is very complicated. আর এটা করবে না কোনো সময়. I mean, in the future there can be, you never know. Vanity mirrors are very simple, just up a mirror with a light ache, and you have two on either sides. Rear view mirror to auto dimmed, it can up the garage opener, it can have light placements. That's it. Mirror niche do the reading lights. Pretty simple. Seats ashle seats er modo apne 4x4 square there badge ache, and it's very nice with diamond quilting. Front seats go way better than the back because it's very like buckety. And it's pretty nice to sit in here. Doors, just look at the dash. You have a grab handle that's very sturdy, kind of carbon fiber materials, and then it says SRS airbag with white stitching, kind of the Twitter AC vent. Glove box to lockable, and this is how you open it. It kind of do a couple there, that's nice. And then if you close this, we can come to the car's center console. It open quickly. You have a little bit of storage. You can have the cigarette lighter. This is your controller for the instrument system. It up in the gear knob, it can up the controls with it has a drive mode, it has a front windshield wiper heater, it has a low range mode, and it can add the choto ashtray, or a poor trimmed carbon fiber. Pretty nice in my opinion. এখন চলেন আমি আপনাদেরকে গাড়ির instrument systemটা দেখাই and all other controls. এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির infotainment systemটা দেখাবো. এই গাড়িতে যেহেতু old generation এটা সেটার জন্য আপনার 7-inch স্ক্রিনটা আছে, but you have carbon fiber wrapping this entire placement around. এখানে আপনার diff lockers আছে with your AC vents, এখানে আপনার shortcut buttons and all of the stuff for the infotainment. এখানে আপনার ventilated seats আছে, traction control, hazard light, আর এটা হচ্ছে auto start stop. এটা আপনার AC control, যেটা আপনার tools and climate control আছে, so that's nice. Seats এর যে bowstring সবগুলো এখানে, so you can control that from here, and automatic, but it takes a little time. It's like powered from 1990s. But if I turn the car on, so let's put the key in. This is ignition. So the seats are working on, and then let's turn the car on. There we go. তারপর এই বাটনটা press করলে infotainment system to slowly on হয়ে যাবে with a nice Mercedes-Benz animation. আপনার Bluetooth আছে, and that's pretty much it that we're going to use in 2024, right? Steering আসলে steeringটা leather and Alcantara, tilt and telescopic, powerly adjustable. But আপনার paddle shifters আছে on a 550. I'm impressed. এখানে আপনার volume and skipping track আর হচ্ছে কি your phone voice command, এখানে controls হচ্ছে that screen. এখানে আপনার hazards or high beam controls আছে, and it's pretty simple. Instrument cluster আসলে এখানে আপনার RPM আর engine temperature on the right side, left side হচ্ছে speedo আর গাড়ির fuel gauge. Center screenটাতে আপনার speed আনা এখন আপনি range আনতে পারেন অথবা car's total kilometers. এখানে আপনার trip information আনতে পারেন, and it actually says the outside temperature too. It's a very hot day. But transmissioner অথবা suspensioner controls এর জন্য you can change the suspension to sports comfort, or drive modes change করতে হলে you can put on sports, manual mode, or eco. Depends on you. But overall everything's very nice. It's very good looking in this car. But এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির ডোরটা দেখাবো, so let's turn the car off. তো প্রথমে এখানে আপনার টুইটার আছে, তারপর আপনার AC vent controller, headlight controls. তারপর এখান থেকে আসলে you have the steering controls, steering the tilt and telescopic, fully poweredly done, so that's nice. তারপর নিচে গেলে you have your dead pedal, brake pedal, gas pedal, pretty cool, aluminum, so it looks nicer. আপনার side sills গুলো Mercedes-Benz illumination করে, so that's nice. তারপর ডোরে আসলে উপরে হচ্ছে গিয়ে where we start. Exterior mirror controls, window openers, আর আপনার window lockers. নিচে আসলে এখানে you have some carbon trim, তারপর আপনার seat controls আর memory seats, তারপর হচ্ছে গিয়ে আপনার door handle, unlock, lock, unlock, fully gunshots. এখানে আপনার diamond stitching আছে, a little bit of storage here, a little bit of storage here, আপনার Harman Kardon speaker, আর আপনার double side step. তো
That's what's cool, and it makes your job much more easier if you want to get out and get in. Best part of owning a G-Class. But if ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে make sure you hit the like button, don't forget to subscribe. যদি আপনাদের কোনো গাড়ি দরকার পড়ে Toronto Auto Brokers, I'm going to leave their links in the description. And until then, I'll see you next time. Peace.